เริ่มเลยนะคะ on Tuesday we talk about LTI system right system and you know that we know another special signal that we call impulse response HN right HN impulse now we consider only BT domain นะคะเราเริ่มจาก BT discrete time ก่อนwe know impulse response and we know the relationship between output, input and impulse response by using LTI property of the system. So we can write that yn equal to summation when k equal to minus infinity to infinity of xk h n minus k. Right? We already know this equation and from this one I call the operation between input and impulse response to produce output. We call this operation as convolution, right? I told you on Tuesday this operation we call convolution. Actually when we write the convolution between two signals, we can rewrite in this form yn equal to xn. Convolution symbol we use the symbol like this hn. Sometimes I use this one, but in the textbook you may see this symbol star inside the circle นะคะ Sometimes I write only star like this hn. So it means that if you know the value of input signal and impulse response, you want to find output yn. You can find the output by convolution between input and impulse response like this. And when I write this symbol, it doesn't mean that this symbol represents convolution operation. It doesn't mean it is multiplication, right? Because this operation refer to all of the operation in this equation. What are operations inside convolution? From this equation, you need to perform for h. You need to perform shifting operation first, right? And then multiply the shift version of h with x. And then sum the result of all k. Right? So if I divide the convolution operation, the operation inside convolution, we need to do shifting multiplication and summation. So it means that when we call convolution operation, it consists of three operations: shifting, multiplication, and summation. And if you consider this equation again, you can see that we sum for k equal to minus infinity to infinity of xk multiplied by this term. So it seems like k must change from minus infinity to infinity, right? So it seems like for this one, k is independent variable that can vary the value. คือพูดยังไงดีล่ะถ้าดูจากสมการสีแดงๆตรงนี้นะคะตัว k เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนค่าตั้งแต่ลบอินฟินิตจนถึงอินฟินิตโดยที่ n เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ฟิกค่า Suppose you want to find y when n equal to 0, y 0, it means that you need to fix the value of n here equal to 0. And k, the value of k is changed from minus infinity to infinity. So now you need to change your mind.
um, not n that is the independent variable, but for this case k must be independent variable. So for this term, you need to rewrite in this form. Instead of having n as independent variable, you need to think k must be independent variable and n is a constant value. In order to find the value of n for in order to find the value of y for each value of n, right? So if you rewrite this term into this form h minus k plus n, it means that you need to flip h before to find h minus k first, right? And then shift h minus k by n unit. So not only shifting operation, you need to do flipping operation first. คือคุณพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเราดูจากสมการเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณต้องการหา y ณ n แต่ละค่าสมมุติว่าคุณต้องการหา y เมื่อ n เป็น0คุณก็จะต้องฟิกค่า n ใช่ไหมฟิกค่า n เป็น0 n เป็น0แต่ตัวที่มันเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือเป็นตัว k พอตัว k เปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สมการ h n ลบ k เนี่ยมันจะมองกลับว่าแทนที่คุณจะมองว่า n มันเป็น independent variable แล้ว k เป็นค่าคงที่เนี่ยมันจะสลับกันมันจะกลายเป็นว่า k ของคุณต้องเป็น independent variable แล้ว n เป็นค่า constant ดังนั้นพอเรามองอย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเขียน h n minus k ให้คุณมองเป็น h ลบ k บวก n ซึ่งเมื่อ k มันเป็น independent variable เนี่ย h ลบ k บวก n แปลว่าคุณจะต้องทำการ flip h ให้มันกลายเป็น h ลบ k ก่อนแล้วค่อยชิปมันไป n unit คือคุณมองว่า n เนี่ยมันเป็น constant แล้วก็ k เนี่ยมันเป็น independent variable นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหาค่า y อีกตัวหนึ่ง suppose you want to find y1 when n equal to 1 now n is a constant value that equal to 1 and k change the value from minus infinity to infinity as well. So what you need to do in convolution first, you need to do flipping to find h minus k first. So here is the first step of convolution. When you flip, you just shift. You already flip hk to h minus k, right? After flipping, you will get h minus k. Now you want to find h minus k plus n. So you just shift h minus k by n unit. Shift h minus k by n unit. It means that if you want to find y0, you just shift h minus k by 0 unit. If you want to find y1, you just shift h minus k by 1 unit. If you want y minus 2, you shift h minus k by minus 2 unit. นะคะ So shifting is the second operation. After flipping and shifting, you just multiply between hk and h minus k plus n. You multiply these two terms together. This is the third step. When you multiply each pair of xk and h minus k plus n, you just sum the result of multiplication. Sum the result of multiplication that you already performed in step 3. So here are the step of convolution. Flipping, shifting, multiplication, and summation. So you have 4 operations. I think I should give you an example to see the clear picture.
เล่าไปก่อนก็ได้ This equation is correct only when your system is LTI นะคะ It means that if you have LTI system you can find yn by convolution between xn and hn นะคะ But if your system is not LTI system you cannot use this equation to find yn But as I said before for this course we always assume that our system is LTI system. So it means that you can use this relationship to find yn. Okay, let's do the example. Okay, example. If we have one LTI system, an LTI system has different equation. Okay, for this problem we have an LTI system that has different equation like this. We want to find the output of this system when xn equal to this one. You can solve this problem by two methods. The first method is just apply this input to this different equation directly, and the second method that we can use convolution method นะคะ So let's do the first one. Because you know the relationship between output and input like this, and you know that the input can be represented in this form, and your system is LTI system, linear and time invariance. So you can substitute input x into this equation directly. That is suppose we consider the first term of yn, this one. It is 2xn plus 1, and you know that we have xn look like this. If you want to find 2xn plus 1, you just what can you do? You just shift this x by 1 unit to the left, right? And then multiply the scalar by 2 นะคะ So you can find this term xn plus 2xn plus 1 it is equal to 2 multiplied with 3xn plus 3, right? Plus 2xn plus 2 plus xn plus 1. Sorry ขอโทษนะคะ เขียนผิดหมดเลย ตรงนี้เป็นเดลต้านะคะ โอ้ยวันนี้เบอร์เดลต้านะคะ this one should be delta So what is the first term? It will be 6 delta n plus 3 plus 4 delta n plus 2 plus 2 delta n plus 1. He is from the first term, right? For the second term, you have xn. You just have this one, right? xn. And xn equal to 3 delta n plus 2 plus 2 delta n plus 1 plus delta n. It's just xn, ใช่ไหม For the last term, xn minus 1, you just shift your xn to the right by 1 unit. So you get 3 delta n plus 1 plus 2 delta n plus delta n minus 1. That's it. And then you sum the result of these three terms together, you will get your yn, right? Because yn equal to 2xn plus 1 plus xn plus xn minus 1. So
it must be equal to all of this summation. คุณจะวาดเป็นแท่งก็ได้นะคะ you can write the picture for each of them and then sum the stem that occur at the same position together, you will get the result. Or you can look at the index index inside the parenthesis here and sum the value that has the same index. Right? For example, delta n plus 3, we have only one place, right? We have only this one. So it is 6 delta n plus 3. For delta n plus 2, you sum this term together with this term. 4 plus 3 is equal to 7 delta n plus 2. ค่ะเราจะเขียนเนี่ย and this one delta n plus 1 you just sum this one with this one and this one. 2 plus 2 plus 3 you get 7 delta n plus 1. For delta n you just sum this one and this one, you get 3 delta n and the last one is plus delta n minus 1. So here is the result. อันนี้คือดูทำแบบตรงๆนะคะ we just substitute the value of xn to different equation directly. The problem of this method is when your xn has so many steps or your different equation have many terms, the result of this one must be more complicated, right? And in order to sum them together, you may get something that make you confused. มันจะเยอะมากบวกกันยากนะคะ So we can use the convolution technique to find the output of this one. But if you want to use convolution technique to find the output, you already know the input signal, right? Input signal is look like this one. Another one signal that you need to know is impulse response of the system, right? Because if you know xn, you know impulse response, you just convolute them together and you find yn, right? So for the second method, for today we will learn convolution for DT system นะคะ and on next Tuesday we will learn maybe next Tuesday and Thursday นะคะ we will learn about convolution for CT signal and after we finish convolution I will have a quiz about convolution นะคะ so please prepare for that มีใครไม่เข้าใจวิธีนี้ไหมคะ คือจริงๆมันเหมือนคุณแตก3เทอมนี้ออกมาเป็น3 operation ย่อยๆแล้วเอาผลลัพธ์มันมารวมกันโอเคไหม Okay, for the second method that we will use convolution to solve this problem, the first thing that you need to know is yn equal to xn convolute with hn, right? So we still don't know the value of hn. From the different equation in the previous page, what is hn? What is impulse response of this system?เราเพิ่งทำกันเมื่อวันพุธวันอังคารใช่ไหมคะ yn equal to this one. If you want to find impulse response, it means that you need to apply input as the impulse, and the output will be called impulse response. So what is impulse response of this one? Hn equal to 2 delta n plus 1 plus delta n plus delta n minus 1, right? From the different equation here, if I apply
delta n as the input. It means that the output we can call impulse response or Hn, right? So x is the input. If we apply delta, it means that we just substitute x with delta. The output we will call h. So Hn for this one will be equal to this. Can you write the picture of this one? N plus 1, it has some stem, it has one stem occur at -1 and the height is equal to 2, right? Delta n and delta n minus 1, right? So here is the picture of Hn. At this time, I hope you can write the picture of dt signal when I give you the equation like this. I mean that if you see Hn equal to this one, you need to write into the picture like this very quickly นะคะคือคุณต้องสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้อย่างรวดเร็วให้รูปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ให้สมการนี้เปลี่ยนทำเป็นรูปได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะณเวลานี้ and we already know xn right xn is and if I plot the graph of xn I will have 3 2 and 1, right? This one for Hn and the red one for x minus n. So we already know two signals to find Yn already. So we can perform convolution. So the first step of convolution is we need to change the independent variable from n to k first, right? Do you still remember the equation for convolution? We need to change independent variable from n to k first, right? So it means that if you have Hn here, you need to change to Hk. If you have Xn, you need to change to Xk. But everything will be the same except this axis should be changed to k, right? So you have hk now, and this axis changed to k. Now you have you have xk. คือเปลี่ยนค่า independent variable ให้มันเป็นตัว k ให้หมดอันนี้ไม่มีปัญหานะคะกราฟมันยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแกนให้มันเป็นแกน k นะคะ So now you have hk already, you have xk already. If I go back to equation of convolution, you have xk, you have hk already. The next step that you need to do is you need to flip hk to h minus k, right? You want to find h minus k. It means that you need to flip this one. Because this one you have hk, right? So flip it, what you will get? What is h minus k? What is h minus k? Flipping operation, flip รูปนี้เราได้รูปไหนคะ The stem for minus 1 and 1 must be swapped, right? So minus 1 height is 1 and 1 and this one is 0. Oh, it's not 2. คือมันฟลิปตัวนี้เราก็ได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ Now you have h minus k already. The next step is you need to shift h minus k by n unit. Depends on what is the value of y that you want to know. Suppose that you want to find y0. It means that n is equal to 0, right? N equal to 0. So y0 if you go back to this one,
when n 0 it means that the shifting the constant of the value of shift must be equal to 0 it means that you didn't perform shifting operation for h minus k right ถ้า n เป็น 0 n ตรงนี้ก็เป็น 0 แปลว่า y 0มันก็เท่ากับ sum xk คูณกับ h minus k only no shifting นะคะไม่มีแผ่นใส่ไม่ว่าเนี่ย so it means that if you do not perform shifting operation of h minus k you just have this one multiply with this one ใช่ไหมคือสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ k equal to minus infinite to infinite of h k h minus k plus n and your n is equal to 0 right so it means that what you need to do is you need to perform multiplication between h k and h minus k this one multiply with this one so if I write the blue one h minus k on the same axis of the red one this คืออาจารย์จะวาดเส้นกราฟสีน้ำเงินให้มันอยู่บนแกนเดียวกับสีแดงนะคะคุณจะได้คูณกันง่ายๆ so this one is 1คือจริงๆมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะแต่ถ้าวาดทับแล้วคุณจะไม่เห็นนะขอเขียนอยู่ข้างๆกัน and this one is 1 this one is 2ใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ด้วยกัน so you need to multiply each pair of this one together right so you can see that the value that the multiplication will not equal to 0 it means that you must have stem for red and you must have a stem for blue right it means that you have only two pair right this pair and this one multiply red and blue together for this pair you multiply 1 and 2 so you get 2 plus 1 and 1 1 multiplied by 1 it is equal to 1 for this stem the red one is equal to 0 right สีแดงเป็น0สีน้ำเงินเป็น2 0 multiply with 2 you get 0 so you don't need to multiply right for this one the red one is 3 the blue one is 0 so 3 multiply with 0 you get 0 so it means that the summation you need to do sum only two terms 2 plus 1 so you get 3 so it means that y0 is equal to 3นะคะต่อนะคะ if you want to find y1 n equal to 1งั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการชิฟนะอาจารย์ขี้เกียจวาดหลายรอบดังนั้นขอ copy รูปนี้อยู่บนแผ่นใสนะคุณมองเห็นมันไหม1 1 2นะลบ1 0 1นะคุณมองเห็นเส้นมันไหมคะลางๆหน่อย Okay, now we have h minus k this one h minus k นะคะงั้นอาจารย์วาดไอ้นี่ใหม่ Can I rewrite xk again xk วาดรูปสีแดงใหม่นะคะจะได้ไม่ทับกับอันเดิม3 2 1 Okay now if you want to find when n equal to 1 it means that you want to find y1 right you want to find y1 it means that you need to find sum for k minus infinite to infinite of x k h minus k plus 1 right x minus k plus 1 it means that you need to shift h minus k to the left or right by 1 unit จำได้ไหม
วันนี้งงเต็มเลยอยู่เลยต้องไปทางขวานะคะเพราะว่าคุณฟลิปก่อนใช่ไหม because you flip hk to h minus k first so plus 1 you need to shift to the right by 1 unit นะคะ so it means that you have hk like this for the first step คืออาจารย์ว่าแล้วมันไม่ค่อยตรงกันอ่ะ for the first step when you do not shift h minus k ถ้าคุณไม่ shift h minus k เลยเนี่ยคุณเอาสองกราฟเนี่ยมาวาดบนแกนเดียวกัน you will have this picture right when your n equal to 0 like the first one like กรณีเนี้ยที่ n เป็น0เนี่ยมันสองกราฟมันก็จะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ if you shift h minus k to the right by 1 unit this one you shift h minus k to the right by 1 unit it means that you just shift this one ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ shift to the right by 1 unit you get this one right now multiply red and black stem together พอคุณชิปแล้วคุณก็ต้องคูณกันใช่ไหม now you have only one pair that have the common position between red and black right that is this pair you just multiply 1 and 1 together you get 1 for other pair for other stem it is 3 multiplied by 0 2 multiplied by 0 1 multiplied 0 2 multiplied by 0 only this one that you have the result of multiplication and it is equal to 1 so you don't need to sum with เข้าใจไหมคะคือตอนแรกวางให้มันอยู่ด้วยกันน่ะ0ตรงกับ0ปุ๊บอันนี้คือไม่ได้ชิปสีดำเลย if you shift the black one to the right by 1 unit you get this one after shifting you multiply them together so for this case the multiplication has only one value because you have only one pair in common right you have only one pair that occur at the same position ดำกับแดงอยู่ที่เดียวกันมีแค่คู่นี้คู่เดียว you get only one นะคะได้ไหม if your n equal to 2 it means that you want to find y2 y2 is equal to sum minus k to infinite minus infinite to infinite of xk multiplied h minus k plus 2 it means that for this case you need to shift h minus k to the right by 2 units for the initial position h minus k will be look like this one you shift it to the right by 2 units 1 and 2 you have the picture look like this now multiply the red one and the black one together you don't have anything at the same position right คือดำกับแดงไม่มีอะไรที่มันทับกัน overlap กัน so the result of multiplication will return to 0 for every position and then the result of when you sum the result of multiplication it will be equal to 0 มันไม่ทับกันเลยคูณกันก็ได้0ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้แดงคูณดำ3คูณ0 2คูณ0 1คูณ0 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 2คูณ0ก็ได้0ใช่ไหมคะ0หมดกระดาษหมดขึ้นหน้าใหม่ต้องวาด x ใหม่ xk คุณไม่ต้องวาดก็ได้นะคะ so it means that for this case if you want to find y when n greater than 2
Suppose your n equal to 3, 4, 5, and so on to infinite. You can see that there will be nothing overlap between the red one and the black one, right? For example, if n equal to 3, it means that you need to shift the black one to the right by 3 units, right? 1, 2, 3. คุณ shift ไป 3 unit. The red one and the black one is not overlap, right? So the result of multiplication will return 0 everywhere. When n equal to 4, it means that you shift the black one by 4 units. It will be 0, right? So it means that when your n greater than 2, greater than or equal to 3, your y n will be return 0 for everywhere. คือค่าของ y มันจะหมดแล้วนะคะ เพราะว่าสีดำมันถูกเลื่อนออกไปจากสีแดงไปเรื่อยๆ ผลคูณก็จะไม่มีแล้วนะคะ How about when the value of n less than 0? อันนี้คุณเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวให้ลองทำนะคะ ก็คือถ้าสมมุติว่า n ของคุณมันเป็น 3, 4, 5 หรือมากขึ้นไปเรื่อยๆ คือมากกว่า 3 ไปเรื่อยๆ เนี่ย สีดำมันจะเลื่อนออกจากสีแดงไปเรื่อยๆ แล้ว ผลคูณก็ไม่มีอยู่แล้ว ก็คือเป็น0ไปตลอด คุณก็หยุดคิดได้แล้วนะคะ ทีนี้ก็ลองมาคิดดูว่าตอนนี้เราเลื่อนขวาอย่างเดียว ถ้าเราเลื่อนซ้ายบ้าง ถ้าเราเลื่อนซ้ายก็คือ n ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นค่าติดลบใช่ไหม Suppose we want to find y n minus 1. n equal to minus 1. It means that we can find y n minus 1. Summation k minus infinite to infinite of s k h minus k plus n, right? So it must be minus 1 like this. n equal to minus 1, right? So it means that สเกลมันไม่เท่ากัน วาดใหม่คุณไม่ต้องวาดก็ได้เพราะว่าคุณก็ใช้ xk รูปเดิมอะค่ะพอดีอาจารย์เปลี่ยนหน้าแล้วมันหาย Now my xk is this one. For the initial position, the black one will be located at this location, right? If you shift, for this case, h minus k minus 1, it means that you shift h minus k to the left by 1 unit, right? Shift the black one to the left by 1 unit, so you get this one. ตอนแรกอยู่ตรงนี้ เลื่อนไปทางซ้าย1 หน่วย มันก็มาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม Now multiply the black one and the red one together. You get 3 multiplied by 1, right? The first pair. The second pair you have 2 multiplied by 1. And the third pair you get 2 multiplied by 1. So you get 3 plus 2 plus 2. It will be equal to 7. So it means that y minus 1 is equal to 7. Next, if n equal to minus 2, it means that you can find y minus 2. Minus infinite to infinite of s k h minus k minus 2. We start with the initial position here. Shift the black one to the right to the left by 2 units. 1 and 2. You get this one. So there are 2 overlapping right between red and black. This pair and this pair. 3 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 2. 3 plus 4. It is 7.
คูณเฉพาะแท่งที่มีมันทับกัน2อันนะคะอันไหนที่ไม่มีแสดงว่ามันคูณกันได้0คุณก็ไม่ต้องไปคูณก็ได้ค่ะ When n equal to minus 3 y minus 3 is xk h minus k minus 3 it means that you need to shift h minus k to the left by 3 units first 0 right 1 2 and 3เลื่อนไป3ตำแหน่งคุณก็จะได้แบบนี้ so there is only one overlapping that is 2 multiplied by 3 it is 6 right 2 คูณ 3 it is 6นะคะ after that when n is equal to minus 4 it means that you shift the black one another one unit so there is no overlapping right the result of y must be return 0 and when n less than minus 4 suppose n minus 5 the black one is go away so it will be 0 forever when n less than or equal to minus 4นะคะ y n must be equal to 0 forever so it means that you have y0 y1 and y minus 1 minus 2 minus 3 like this can you plot a graph of y yn ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 when n equal to minus 3 y minus 3 you get 6 right 6นะคะ y minus 2 it is 7 y minus 1 it is 7นะคะ y0 3 y1 is equal to 1 3 and 1 for other value it is equal to 0นะคะ so here is the picture of yn okay if you compare the result of this method to the first method it must be return the same result นะคะอันนี้คือเมธอดแรกที่เราทำนะคะถ้าคุณพลอตกราฟอันนี้ออกมามันก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะคะ yeah the same you may still have some problem about convolution but the main idea is there are two signals right in order to perform convolution between these two signals one must be stand still at the same position like the left one right sk just stand at this position you don't need to move xk right you just move h minus k it means that which signal that you flip it you need to shift it คือจะมีแค่สัญญาณเดียวที่มันจะถูกฟลิปและชิปอีกสัญญาณหนึ่งจะอยู่เฉยๆนะคะแล้วคุณจะฟลิปมันแค่ only one time คือคุณฟลิป h เป็น h ลบ k ครั้งเดียวแล้วคุณก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเลื่อนไม่ใช่ว่าเลื่อนไปฟลิปไปนะคะคือฟลิปมันครั้งเดียวแล้วก็เลื่อนตัวไหนถูกฟลิปตัวนั้นต้องถูกชิปอีกตัวนึงจะอยู่เฉยๆนั่นคือไอเดียของการทำ convolution นะคะ so I think I need to give you another example เอาอะไรดีอันนี้หา convolution ตรงๆเลยแล้วกันนะคะ we know that yn equal to xn convolute with hn if I give you xn equal to un minus un minus 3 what is yn เดี๋ยวดูตัวอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะจะเข้าใจขึ้นโอเคอันนี้อาจารย์ให้มาตรงๆเลยนะให้2อันแล้วจับมันมา convolute กันอย่างเดียวเลย sn convolute with hn
The first thing that you need to do in order to perform convolution is you need to draw the picture of both signals. So the first step is drawing the graph of x and h. For Sn, what is the graph of Sn? You can draw sk directly วาด xk ไปเลยก็ได้นะคะ xk What is un minus un minus 3? Do you still remember unit step function? For un เดี๋ยวนะอันนี้โน้ตไว้นะ un you get many stems, right? The height of this equal to 1 and start from 0, 1, 2, 3 and so on to infinite, right? For un minus 3, what is it? It is the cheap version of this one to the right by 3 units, so it must start at 3, right? 3, 4, 5 and so on. The height still equal to 1. So if you have this one minus with this one, what you will get? This stem and this stem is cancelled, right? This stem and this stem is cancelled, and so on. So you have only 3 stems left. ใช่ไหมจะเหลือแค่3 อัน เอาอันบนลบอันล่างอันนี้กับอันนี้ก็หายไป อันนี้กับอันนี้ก็หายไป อันนี้กับอันนี้หายไป ข้างหลังหายไปหมด เหลือแค่ 1, 2, 3. So it will be look like this. 1, 1, 1. So our xn for this case I change to sk first. It will be only this one นะคะจากสมการนี้นะคะ x ก็จะเหลือแค่3แท่ง and hn is equal to un so it will look like this one u นะคะงั้นเดี๋ยวขอเขียน u ลงในแผ่นนี้So the picture of your HK must be look like this one ใช่ไหมคะ HK equal to UN it will be look like this one It has many stems start from 0 to infinite and the height is equal to 1 forever Now we have 2 pictures of 2 signals already SK and HK What to do next? You need to flip Right, you need to flip hk to h minus k. So flip it. จึ๊บ flip เขียนวาดใหม่ก็ flip อย่างนี้นะคะ ได้ปะเฮ้ยพูดจริง ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ flip มาอย่างนี้นะคะ So 1 will be changed to minus 1, 2 change to minus 2, minus 3 and so on นะคะ ก็เป็นติดลบนะคะ ตรงนี้ติดลบไปเรื่อยSo the black one now change to h minus k already จันฟลิปแล้วนะคะ So put it on the same position 0 and 0 together like this If you want to find when n equal to 0 it means that you want to find y 0 ใช่ไหมขี้เกียจเขียนไอ้สมการซัมไม่เขียนได้ไหมคะซัมยาวๆนั่นน่ะมันเขียนเดิมSo when n equal to 0, it means that you don't need to move the black one, right? Shift by 0 unit, it means that it's still at the same position. So it will be look like this one. So there is only one overlapping, right, between blue and black. It is 1 multiplied by 1. So you get 1. If n less than 0. If n equal to minus 1, it means that you move the black one to the left by 1 unit.
คือถ้า n เป็นลบแปลว่าคุณต้องเลื่อนสีดำไปทางซ้าย1หน่วยก็จะเป็นอย่างนี้ so there is no overlapping the result of y minus 0 y minus 1 must be equal to 0 and y minus 2 minus 3 minus 4 is still equal to 0 so it means that when n less than or equal minus 1 yn will be 0 always 0 หมดเลยนะคะ so when n equal to 1 what happens it is y1 right go back to the initial position here when n equal to 1 it means that we move the black one to the right by 1 unit you get this one so there is 2 overlapping right 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 so you get 1 plus 1 it is 2 when n equal to 2 y2 is equal to you just move another step so now there are 3 overlapping 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1 it is 3 นะคะ if you continue moving the black one you get y3 ได้ไหมคะ y3 when n equal to 3 you have 3 overlapping 1 plus 1 plus 1 it is 3 when n equal to 4 you move another step you still get 3 1 plus 1 plus 1คือยังไงมันจะซ้อน3ไปเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้คุณอย่าลืมว่าสีดำมันมีหางต่อไปยาวๆนะคะมันไม่ใช่สุดแค่แท่งแค่นี้นะคะ so it will equal to 3 forever when n greater than or equal to 2 it will be return 3 นะคะ so I can conclude that when n greater than or equal to 2 yn will be equal to 3 นะคะ so from this result if we want to draw the picture of the result yn it will start at 0 when n is a negative value y will return 0 always right so it means that when y 0 it is equal to 1 y1 is equal to 2 y2 is 3 and it will be 3 forever มันจะเป็น3ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ this one is the picture of yn ดูอีกครั้งไหมคะ first we have we have hk look like this the first step we need to shift hk right we need to flip hk to h minus k so we have the picture look like this we put it at the initial position this and then we move left and right if we move the back one to the left it means that the value of n is a negative value ถ้า move ไปทางซ้ายนะคะก็คือ n มีค่าติดลบคุณจะเห็นว่ามันจะไม่มี overlap there are no overlapping so the output will be always 0 in the opposite direction if you move the black one to the right n index n here is positive number when n equal to 0 you get this picture only one overlapping when n equal to 1 you have this picture there are 2 overlappings right 1 plus 1 so it is 2 when n equal to 2 you get 3 overlappings 1 1 1 when you move this one again y3 is still 1 1 1 y4 1 1 1 3 overlappings y5 1 1 1
VII, you still get 1, 1, 1, 3 overlapping, so the result will be look like this อันนี้เคลียร์ขึ้นไหมคะพอเข้าใจสเต็ปไหม so if you already understand this I will give you one problem of in-class exercise เอาไปโจทย์หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาเรียนต่อข้อนี้ผ่านนะคะ okay I think you can take about 10 minutes to complete these two problems ว่าจะสอนต่อแต่มันหมดเวลางั้นวันอังคารหน้าเดี๋ยวเรา continue ไอตัว dt ก่อนนะคะแล้วก็จะขึ้น ct convolution ct convolution คงไม่จบในครั้งเดียวนะคะ